Der Winter hat das Tal vollständig verschluckt. Schnee termt sich auf den Asten der Fichten, die in endlosen Reihen den Hang hinunterragten. Jeder Schritt nicht unter Lares Schweren Stiefeln, und ihr Finger, trotz dicker Handschuhe, fühlten sich kalt und taben. Der Wind blies von den Bergen herab und schnitt wie klein Messer in ihr Gesicht. Seit Stunden kämpft sie sich durch die Weisswildnis, und langsam begann die Angst in ihr aufzustiegen, dass sie sich verriert haben könnt. Lara war nicht zum Vergnügen hier. Sie war Journalistin, und eigentlich sollte sie nur einen Kursenbericht über ein abgelegenes Bergdorf schreiben, das für seine alten Traditionen bekannt war. Durch ein plötzlicher Wetterumschwung hat sie überrascht, während sie alle in kleine Nebenstrasse entlang ging. Der Himmel hat sich verdunkelt, Schneeflocken waren wie aus dem Nix gefallen, und sie begriffen hat, war sie mitten in einem Schneesturm gefangen. Das Dorf lag langst hinter ihr, und von den wenigen Spuren auf dem Boden war nix mehr zu erkennen. Ihr Zähne klapperten, während sie sich durch die unberührt Schneedeck kämpft. Sie dachten ihr kleines Hotelzimmer mit dem weichen Bett, und den Tee, den die Wirtin ihr am Morgen serviert hat, und in die behaglich warm, die sie dort erwartet hat. Doch jetzt war all das weit entfernt, und in dieser Einsamkeit begann ihr Herz schneller zu schlagen. In den Bergen, wo saint sie, kennt ein Mensch in weniger als einer Nacht erfrieren, wenn keinen Schutz fand. Dan sa sees. Sie erst nur als schwachen Riss zwischen den Bäumen, ihn hat. Ihr Herz macht einen Sprung. Rockstieg aus einem kleinen Schornstein auf, und durch ein Fenster schimmerte warmes Licht. Hoffnung durchströmt sie, wie sie seit Stunden nicht mehr gespürt hat. Mit letzter Kraft stapft sie durch den tiefen Schnee und erreicht schließlich die Holztür. Sie klopft. Ein Augenblick still, dann hört sie Schritt. Die Tür öffnet sich, und ein junger Mann stand im Rahmen. Hat dunkles Haar, das ein wenig zerzaust wirkt, und seine Augen glänzten im Licht des Feuers, das hinter ihm brannt. Mustert sie überrascht, dann öffnet die Tür weiter. Komm schnell rein, sagte Du bist halb erfroren Lara nicht dankbar und trat ein. Die Hitze schlug ihr sofort entgegen. Ein Prasselns kamen Feuer erfüllt den Raum mit Licht und warm. Der Geruch von Holz, und etwas like Leichem lag in der Luft. Die Hut war klein, aber gemütlich ingerichtet, ein Holztisch mit zwei Stühlen, ein Riegelvoller Bucher, ein kleiner Ofen, auf dem ein Kessel dampft. Setz die KNS Feuer, meint der Fremd. Ich hol dir etwas Warms Lara sank auf einen Fellteppich vor dem Kamin. Ihr Finger kribbelten, als die Warm langsam zurückkehrt. Sie spürt, wie das Eis in ihren Haaren schmalz und klein Tropfen auf ihr Jacke fielen. Der Fremd reicht ihr ein Tess. Wird mit Honig. Das warmt Danke, murmelt sie, ihr Stimme zittert leicht. Sie nahm einen Schluck, und die Heißflüssigkeit breitet sich wohl zu in ihrem Körper ich dacht schon, ich werde die Nacht draußen verbringen das wäre kein gute Day Joasen, erweitert ruhig. In dieser Kälte, überlet man das nicht sie so ingenieren. War viel leicht und 20, seine Kleidung schlicht, aber sauber. Gehen, als let allen hier, in dieser Abgeschiedenheit. Wohnen sie hier, fragte sie vorsichtig. Nicht. Seit ein paar Jahren schon. Ich heiß Jonas Lara, stellt sie sich vor. Ich, bin eigentlich nur zum Arbeiten hier. Aber der Sturm hat mich überrascht. Jonas lächelt schwach. Die Berge sind launisch. Sie unterschätzt, wird schnell bestraft. Aber du hast Glück gehabt du auf den Kamin. Bleib so lang hier, bis es sicher ist,
weiter Zug hen draußen hüllt der Wind, der Schnee peitscht gegen die Fenster. In der kleinen Hut aber war es warm, beinahe sehr warm. Lara zog versichtig ihr Jacke aus, ihr Wangen hatten bereits wieder Farbe. Sie sah Jonas, der Holzes nachlicht und dann neben ihr Platz nahm. Für einen Moment lauten beide dem Knistern des Feuers. Es ist seltsam, sagte Lara nach einer Weile. Mitten im Sturm fühle ich mich hier drinnen, fast geborgen Jonas nickt, ohne sie anzusehen. Das Feuer macht die Nacht erträglich. Aber die Kälte de draußen vergisst man nie etwas in seiner Stimme klang, als spreche nicht nur vom Wetter. Lara wollte nachfragen, doch sie zagert. Stattdessen betrachtet sie die Flammen, die sich im Glas der Fensterscheibe spiegelten. Es war, als würden sie die Dunkelheit draußen vertreiben. Eine Stunde Verging. Sie erzählten einander Stück für Stück von ihrem Leben. Lara sprach von ihrer Arbeit, von der Rastlosigkeit der Stadt, vom ständigen Druck der Deadlines. Jonas dagegen erzählt nur wenig. Hat früher in einer Großstadt gelebt, sagte aber gendietwas, nannt es nur die Sehnsucht nach Ruhe, hat in hier in die Berge gefeiert. Während sie redeten, skiën die Zeit ihr Bedeutung zu verlieren. Lara merkt, wie ihr Herzschlag ruhiger wurde, wie die warm sie tiefer durchströmt. Draußen tobt der Sturm, doch in der Hut skiën die Welt still zusammen. Schließlich schwieg Jonas, sah sie und lächelte. Du wirst die Nacht hier bleiben müssen. Es gibt keine Chance, bei diesem Wetter nach irgendwohin zu gehen. Lara nickt. Ein Teil von ihr hat genau darauf gehofft, der Wind hatten stark gewonnen, und das Heulen klang, als würden unsichtbar Stimmen durch den Wald rufen. Schneeflocken schlugen gegen die kleinen Fensterscheiben, ließen das Glas vibrieren. Drinnen jedoch brannt das Feuer hell, und die Hitze legt sich wie ein Zweit Lara. Sie zog die Bienen und sah Jonas zu, wie schweigend am Tisch saß, ein Stück Holz in der Hand und ein Messer, mit dem langsam Muster hineinritzend. Das Rhythmus kratzen berechtigte sie beinahe so sehr wie das Knistern des Kamins. Machst du das oft? fragte sie leise. Jonas blickte auf. Holzes schnitzen? Ja. Es halt die Hand beschäftigt. Und manchmal, die Gedanken darf ich sehen, reicht ihr das Stück. Darauf war, noch grob erkennbar, die Gestalt eines Wolfs ingeritzt. Die Linien waren unvollkommen, aber ausdrucksstark. Lara strich den Finger über die Kerben. Es ist schon, sagte sie ehrlich. Fast so, als würde ihr Leben Jonas lächelt schwach. Die Wolf gehören her. Manchmal hör ich sie in der Nacht. Manchmal fürchten sie, aber ich finde, sie sind nur ehrlich. Sie jagen, sie überleben. Nicht mehr und nicht weniger. Lara betrachtet in einen Moment. Es lagen tief in seinen Worten, die sie nicht erwartet hat. Sie wollte mehr wissen, doch gleichzeitig spürt sie, dass Jonas jemand war, der sein Geheimnis nicht leichtfertig preisgab. Stattdessen sagte sie, vielleicht bin ich wie ein Wolf im falschen Revier. Immer auf der Jagd, aber nie in dem Ort, an den ich wirklich gehör. Jonas habe überrascht die Augenbrauen. Dann legt das Messer weg und stutzend die Ellbogen auf den Tisch. Und wo würdest du hinhören, Lara, die Frage traf sie unvorbereitet. Sie schluckt, dacht kurz nach, und gestand schließlich, ich weiß es nicht. Ein Still legt sich über den Raum. Nur draußen tobt der Sturm weiter, während das Feuer im Kamin aufleuchtet und Schatten über die Holzwände warf. Lara folgt, wie sich in dieser Hut, die sie vor wenigen Stunden noch nicht kannt, ein seltsames Gefühl von Nähe ausbricht, ein warm, die nicht allen vom Feuer kam. Jonas hab sich schließlich,
Grip nach dem Kessel auf dem Ofen und fühlt zwei Tassen mit dampfendem Tee. Du solltest etwas essen, sagt während ein Stück Brot und Käse auf den Tisch legt. Die kalte Frist Energie sie dankt ihm, und während sie essen, beobachtet sie sein Bewegen. Als, was tat, skien ruhig, bedacht, fast so, als have gelernt, mit jedem Augenblick sparsam umzugehen. Es war das Gegenteil von dem Tempo, das sie der Stadt kennt. Vermisst du nie die Menschen, fragte Lara, während sie in ihrem Tee nippt. Jonas überlegt. Manchmal. Aber dort draußen, in der Stadt, habe ich mich eins immer gefühlt als hier. Die Berge sprechen wenigstens ehrlich und jetzt, hakt sie nach. Heute Nacht bist du nicht allein sa sie einen Momenten, und in seinen Augen lag etwas, das sie nicht ganz töten könnt. Nein, sagte leise. Heute nicht ein Schauer lief Lara über den Rücken, obwohl es warm war. Sie wasseint nicht, ob es von der Nahe de Führers kam oder von der Art, wie Jonas sie ansa. Die Nacht schritt voran. Die Zeitverging, ohne das sie es bemerkten. Irgendwann legt Jonas mehr Holz nach und sagen dich hervor, die erreicht. Hier, du wirst sie brauchen und du, fragte sie. Ich hab genug. Außerdem bin ich daran gewohnt Lara zagert, dan bratet sie die Decke und set sein sich nachher ans Führer. Jonas blieb zunächst auf Abstand, doch schließlich ließ sich auf den Boden nieder, nicht weit von ihr entfernt. Wieder wurden das Knistern der Flammen. Lara sah in die Glut, und in ihr stieg das Gefühl auf, dass dies ein Moment war, der sich in ihr Gedächtnis brennen würde, wie ein Bild, das nie verblasst. Weißt du, was ich verrückt finde, sagte sie schließlich. Ich kann dich kaum. Und trotzdem fühlt es sich so an, als saße ich nicht bei einem Fremden, sondern, bei jemandem, den ich schon lang kenn. Jonas schwieg, dann nicht langsam. Manchmal dauert es Jahr, bis man jemanden versteht. Und manchmal, nur nach sein Wort hingenschwur in der Luft. Lara spürt ihr Herz schneller Schoolegen. Sie wollt etwas erweitern, doch in diesem Moment peitscht ein besonders starker Windstoß gegen die Hut, und das Fenster klappert laut. Jonas erhob sich und überprüft die Verriegelung. Der Sturm wird schlimmer, sagte mit ernster Stimme. Es kann bis zum Morgen dauern, dann, sind wir hier gefangen, flüstert Lara. Want sich zu ihr und lächelt. Es gibt schlimmere Gefangnis sie lacht leise, doch ihr Blick bleiben ihm hängen. Da war eine Intensität zwischen ihnen, die sie nicht ignorieren könnt, und die sie auch nicht wollt. Die Stunden sind vorbei. Sie erzählten noch mehr, über Kindheitserinnerungen, über Verlust und Traum. Jonas sprach endlich offener, berichtet von einem Leben, das zurückgelassen hat, einem Bürojob, der ihn ausgebrannt hat, und einer Liebe, die zerbrochen war. Lara hört zu, ohne ihn zu unterbrechen, und in ihr wuchs das Gefühl, dass sein Geschick auf merkwürdig Weise mit ihrer eigenen verbunden war. Gegen Mitternacht sank sich in Ruhe über die Hut. Der Sturm war Nachte, doch sein Heulen klang nun wie ein Fernsrauschen. Jonas legt einen letzten Holzscheit ins Feuer, dann set sich wieder neben sie. Du solltest versuchen zu schlafen, sagte sanft. Und du, ich werde watchen. Für den Fall, dass etwas passiert sie wollt weiter sprechen, doch der Blick in sein Augen ließ sie verstummen. Also legt sie sich auf die Deck, nahe am Kamin, und schloss die Augen. Die Warm hult sie ein, und Jonas lies Anwesenheit worked berechtigend. Doch der Schlaf kam nur adjourned. Immer wieder offnet sie die Augen, sah ihn dort sitzen, mit dem Blick ins Feuer, reglos,
fast wie ein Wachter. Schließlich, in einem dieser Moment, treffen sich ihr Blick. Niemand sprach ein Wort. Aber in dieser stillen, heißen Nacht im Schnee entstanden Verbindung, die Tiefer war als Wort. Die Flammen im Kamin waren tiefer geworden, orange glut glom unter der schwarzen Aschherwehr. Lara lag unter der Deck, doch der Schlaf wollte nicht richtig kommen. Sie stark war das Rauschende Winds, sie lot das Poch Endhers in ihrer Brust. Sie dreht sich auf die Seite und sah sie Jonas, der noch immer am Tisch saß. Sein Gesicht war vom flackernden Licht gezeichnet, die Schatten machten Sehnsucht harder, beinahe fremd. Start ins Feuer, als würde dort antworten suchen, die nur ihm sichtbar waren. Jonas, flüstert sie schließlich. Blinzelt und want sich zuer. Du siehst als wurdest du gegen Geisterkämpfen ein schwaches Lächeln huscht über sein Lippen. Vielleicht Tuesday ich das magst du mir sagen, welch, lang schwieg so lang, das Lara schon dacht, würde nicht antworten. Doch dann stand auf, holt ein weiteres Stück Holz und legt es ins Feuer. Erst als die Flammen wieder höher schlugen, setzte sich neben sie. Vor 3 Wintern, begann langsam, war ich nicht allein hier. Ich hatte einen Bruder. Wir haben die Hut gemeinsam gebaut. Wir wollten einen Anfang, weg von der Stadt, weg von all dem Lärm. Wir dachten, wir könnten uns in der Wildnis selbst bewesen sein Stimme klang rau, als hat jeder Satz schwickt. Lara richtet sich etwas auf und lot aufmerksam. Aber der Winter war harder, als wir erwartet hatten. Vorat worden nap, und eins nachts, brachab, at me tief dirk. Eins nachts ging mein Bruder hinaus, Holz zu holen. Kam nicht zurück. Am Morgen fand ich nur sein Spuren, und sie endeten mitten im Schnee. Lara schluckt. Und, du weißt bis heute nicht, was geschehen ist, Jonas schüttelt den Kopf. Vielleicht war ein Sturz in ihn schluckt. Vielleicht, die Wolf. Ich habe nie erfahren die Worthingen in der Luft. Draußen klang plötzlich ein langes Heulen, als bestätigt der Sturm sein Geschicht. Lara erschauert. Seitdem, fuhr Jonas fort, bin ich hier. Manch sagen, sei Wahnsinn, allen zu bleiben, wo man schon jemanden verloren hat. Aber ich kann nicht weg. Es fällt sichen, als würde ich inverraten, wenn ich gehe schwieg. Nur das Nacken de Führers war zu hören. Lara sucht nach Worten. Doch in ihr war mehr Gefühl als Sprach, Mitleid, Verständnis, und ein Wachsensband, das sie in diesen Mann fesselte. Sie legt den Hand auf seinen Arm vielleicht bist du gar nicht allein geblieben, sagte sie leise. Vielleicht hat dich jemand hierher geführt, damit du nicht mehr allein bist. Jonas sah sie langen. In seinen Augen glitzert etwas, Schmerz, Hoffnung, vielleicht beides. Plötzlich, kracht es draußen. Ein dumpfer Schlag, gefolgt von einem Geräusch, das sich anhört wie nach ins Holz. Beide fuhren zusammen. Was war das, flüstert Lara. Jonas war sofort auf den Beinen. Das war kein Wind griff nach einer alten Ladern und zog sein dick Jacke. Bleib hier, sagte ins Klassen. Nein, widersprach Lara und sprang ebenfalls auf. Du kannst nicht einfach rausgehen, ohne zu wissen, was da ist. Jonas mustert sie, als wohl widersprechen, doch dann nicht nap. Gut. Aber bleib dicht hinter mir. Die kalte Schlug innen entgegen, als die Tür öffnet. Der Schneesturm hat sich ein wenig gelegt, doch die Dunkelheit draußen war dicht wie ein Schleier. Jonas hob die Ladern, und ihr schwaches Licht zeichnet Kreis in den Schnee. Sie gingen einen Schritt, der Schnee reicht Lara fast bis zu den Knien. Wieder kracht es,
die esmal nachher. Es klang, als wurde ein Baumstamm unter Druck zerbersten. De Druben, mermelt Jonas und dutet Richtung Waldrand. Sie naherten sich vorsichtig. Und dansahen Sies, ein Teil de Docks, das klein Holzlager neben der Hut, war unter der Last des Schnees ingestert. Bretter Ragdenskiff heraus, und das Holz, das dort gelagert war, lag verstrut. Verdammt, nerd Jonas. Das war unser Wort. Wenn wir das nicht sichern, haben wir morgen ein Problem bugt sich hinunter, begann, die Bretter zur Seite zu ziehen. Lara half ihm, obwohl ihr Finger trotz Handschuhen sofort wieder zu frieren begannen. Gemeinsam schaffen sie so viel Holz wie möglich zurück in die Hut, stapelten es hastig neben dem Kamin. Erst als halbwegs gerettet war, sanken beide Erschaffeet auf die Bank im Inneren der Hut. Ihr Gesichter waren rot von der Kälte, ihr Haare fucket vom Schnee. Danke, sagte Jonas guckend. Alien hat ich das nicht geschafft und ich hat draußen nicht überlebt, wenn du nicht de Joasen warst, erwidert Lara ernst. Ein Moment entstand, dieser stillschwebend Augenblick, in dem zwei Menschen erkennen, dass sie sich nachher sind, als sies geplant hatten. Lara spurt, wie sich ihr Brust hab, wie ihr Gedanken wir werden. Sie wollt etwas sagen, doch stattdessen legt Jonas vorsichtig in Hand auf ihr. Sein Finger waren rau und kalt, doch die Berührung fühlt sich warmen. Vielleicht, sagte leise, ist dies Nacht nicht nur ein Zufall. Lara antwortet nicht mit Worten. Sie erwidert seinen Blick, und in diesem Blick lag mehr, als sie aus Sprechen gejucht hat. Die Flammen lederten auf, warfen Tanzentschitten die Wande. Draußen tobt die Natur, aber drinnen war an der Hitze erwacht, die nix mit dem Kamin zu tun hat. Jonas zog sein Hand nicht zurück, und Lara lias es zu. Sie spurt, wie sich etwas in ihr Lust, die Angst, die Kälte, das Alien sein. In dieser heißen Nacht im Schnee war sie zum ersten Mal seit langem nicht mehr auf der Flucht, sondern eingekommen. Die Nacht war noch immer dunkel, doch der Sturm hatten Kraft verloren. Nur ein schwaches Pfeifen ging durch die Tannen, als hat der Wind selbst sein Stimme verloren. In der Hut aber ledert das Feuer hoch, und die Warm hat die Luft schwer gemacht. Lara saß noch immer neben Jonas, ihr Hand in seiner, und ein Gefühl von Nähe lag zwischen ihnen, das kaum Wort braucht. Doch die Ruhe war trügerisch. In Laras Innerem herrscht ein Kampf. Ein Teil von ihr wollt diesen Moment festhalten, in einfrieren wie das Eis draußen, damit nie verging. Ein anderer Teil erinnert sie daran, dass sie nicht hierher Das sie nur in Journalisten war, die eigentlich langst im warmen Hotelbett liegen sollt, und nicht in einer Hut mit einem Fremden, dessen Vergangenheit von Verlust und Einsamkeit gezeichnet war. Jonas, begann sie adjourned, wenn der Sturm vorbei ist, gehe ich zurück ins Dorf. Sein Hand wurde etwas fester, dann lias sie los. Natürlich, sagte leise. Das war immer klar. Lara sah ihnen. In seinem Blick lag kein Vorwurf, nur nüchtern Akzeptanz, und das schmerzt mehr, als wenn sie gebeten hat, zu bleiben. Aber, sie rang nach Worten. Aber ich weiß nicht, ob ich das will. Jonas hob langsam den Kopf. Zum ersten Mal seit sie in Kant, workt wirklich überrascht. Was meinst du? Ich mein, ich have heute etwas gespürt, das ich seit Jahren nicht gespürt have. Ruhe. Ehrlichkeit. Warm, nicht nur von diesem Feuer. Etwas, das, ich ist. Jonas schwieg, sein Augen wanderten über ihr Gesicht, als wohl prüfen, ob sie ernst meint. Dann schüttelt kaum merklich den Kopf. Lara, du gehorst nicht hierher. Dein Leben ist dort draußen. Du bist frei,
unabhängig, Waller bewegen. Hier, ist nur Schnee, still und ein Mann, der langst Zeuseren sein Vergangenheit gebunden ist sein Wort waren ehrlich, vielleicht sogar selbstlos, doch sie treffen Lara tief. Vielleicht hast du recht. Aber vielleicht erst du dich auch ein Dumpfsgerach lies beid herumfahren. Draußen Nacht Holz, und ein Ferns Heulen halt über die Berge. Jonas stand sofort auf, griff nach seinem Mantel. Wolf, fragt die Lara mit klopfendem Herzen. Vielleicht, erweitert Oder nur Sturm, der Alte Astbricht. Ich muss nachsehen den Geheich mit, entsteht sie ins Glossen. Wold protestieren, doch ihr Blick lies keinen Widerspruch zu. Gemeinsam treten sie hinaus in die Nacht. Der Schnee glitzert im schwachen Mondlicht. Über den Bergen waren die Wolken aufgerissen, und Stern funkelten, kalt und unnahbar. Doch im Tal, nicht weit von der Hut, bewegt sich etwas. Lara hielt die Lüften, während Jonas die Latern hob. Rand the Wald standens way gest alten. Wolf, ihr Augen looketen im Licht der Latern. Sie bleiben still, beobachten die Menschen, ohne anzugreifen. Das Heulen, das sie zuvor gehört hatten, war jetzt verstummend. Lara frostelt. Sehen uns einfach nur an Jonas nicht langsam. Vielleicht erinnern sie mich daran, dass man in diesen Bergen nie wirklich alien ist dann, so plötzlich wie sie erscheinen waren, dritten die Tiere sich und verschwunden lautlos zwischen den Bäumen. Ein seltsame still bleib zurück. Lara und Jonas sahen inanderen, und in diesem Moment war ihnen beiden klar, dass die Begegnung mehr war als Zufall. Dein Bruder, begann Lara vorsichtig. Glaubst du, ist, Jonas hab die Hand? Nein. Ich glaube nicht, dass noch let. Aber vielleicht, wacht über Michigan vielleicht skicken mir die Berge manchmal einziehen, dass ich noch nicht aufgeben darf zurück in der Hut, legten sie Neues Holz ins Feuer. Die Hitze kehrt zurück, aber die Esmal folgt sie sich Anderson. Nicht mehr wie ein bloße Notwendigkeit, sondern wie ein Symbol für etwas, das zwischen ihnen brandt. Lara set sein sich nahe ans Feuer, wickelt die Deckenger sich und sah Jonas ernsten. Du hast gesagt, ich gehöre nicht hierher. Aber vielleicht hast du dich in einem Punkt gereiht. Vielleicht braucht dieser Ort jemanden, der dich daran erinnert, dass du nicht für immer in der Vergangenheit gefangen sein musst. Jonas at me tief durch. Sein Hand rutten schwer auf den Knien, dann hab langsam den Blick. Und was, wenn ich nicht weiß, wie das geht, dann lernen wir es zusammen ihr Wort fehlen in den Raum wie Tropfen, die den stillen See durchbrechen. Lang sagt nix, doch in seinem Gesicht arbeitet als würde nach Jahren der Einsamkeit endlich einen Weg suchen, das in sich selbst zerbrechen. Vielleicht, flüstert schließlich, war dies nach der Anfang und nicht nur ein Zufall. Lara lächelt schwach. Vielleicht sie setzten sich schweigend nebeneinander, spürten die Wärme Feuers und die Nahe der anderen. Draußen breitet sich allmählich ein neues Still aus der Sturm legt sich vollständig, und die ersten Spuren der Morgendämmerung zeichneten ein blasses Licht über den Horizont. Lara wusste, dass bald eine Entscheidung fallen musste, zurück ins Dorf und in ihr altes Leben, oder hier bleiben und ein neues beginnen, Waller Ungewiss aber auch Waller Möglichkeiten. Doch in diesem Moment, in dieser heißen Nacht im Schnee, zählt nur eins, dass sie nicht alien war. Und vielleicht, dacht sie, während Jonas Schulter sanft die ihr berührt, war genau das die Wahrheit, nach der sie immer gesucht hat. Der Morgen kam langsam. Erst ein schwaches Grau, das den Schnee draußen matt glanzen ließ, dann ein zarter Hauch von Blau, als die Sonne begann, über den Bergen aufzustiegen. Lara öffnet die Augen und braucht einen Moment, sich zu erinnern, wo sie war.
Nicht im Hotel, nicht in ihrem hektischen Alltag, sondern in einer einsamen Hut, umgeben von Schnee, warm und einem Mann, dessen Geschick sich in ihr Herz ingebrannt hat. Jonas saß bereits wach am Kamin. Hat die Glut gehütet, nui Holzes shit nachgelegt. Sein Gesicht war im Licht de Morgens waker, fast verletzlich. Als bemerkt, das Sie in Ansa, nicht ihr Ziel. Der Sturm ist vorbei, sagte schlicht. Lara set sich auf und zog die Deckenger ihr Schultern. Ein Gefühl von Bittersüßer Schwur legt sich über Sie. Der Sturm war vorbei, also gab es kein Ausred mehr. Sie kant ins Dorf zurück, in ihr Leben, in die Welt, die Sie kannt. Dann, ist es Zeit für mich, zu gehen, sagte Sie leise, mehr zu sich selbst als zu ihm. Jonas reagiert nicht sofort. Start ins Feuer, als was ain't das dies Wort kommen werden, und doch wollt Sie nicht hören. Murmelt schließlich. Du solltest gehen, solange das Wetter lot Lara bis sich auf die Lipp. Sie hat gehofft, würde weitersprechen, Sie bitten zu bleiben. Aber Jonas war zu stolz, oder zu vorsichtig, das zu tun. Sie packt ihr Jacke, zog Sie langsam über. Jeder Handgriff folgt sich schweren. Draußen glitzert die Welt im Sonnenlicht, als hat die Natur nach dem Sturm ein neues Kleid angelegt. Der Schnee war rein und unberührt, als wohl sagen, als beginnt von vorn. Jonas, ihr Stimme zittert. Was wirst du tun, sucht mit den Schultern. Was ich immer Tuesday. Holz hacken. Jajan. Überleben und die ihnen Brüder denken, sen Blick sucht Kurs, dann nicht Manche Erinnerungen lassen sich nicht begraben Lara trat nachher, bis Sie nach einen Schritt von ihm entfernt war. Vielleicht müssen Sie auch nicht begraben werden. Vielleicht musst du nur lernen, neben ihnen weiterzulben Sie wollt mehr sagen, doch Jonas hab sich plötzlich, als könnt ihr Wort nicht ertragen. Du solltest jetzt gehen, sagte fester. Es wird ein langer Weg ins Dorf Kettel schnürt sich zu. Als in ihr wollt bleiben. Doch Sie dreht sich zur Tür und öffnet Sie. Kalte Luft schlug ihr entgegen, klar und frisch. Sie trat hinaus, macht die ersten Schritt in den Schnee. Doch dann bleib Sie stehen. Sie dreht sich Jonas stand im Turmen, reglos, die Augen auf Sie gerichtet. Es war dieser Blick, der Sie endgültig aufhielt, ein Blick voller Sehnsucht, voller unausgesprochener Wort. Jonas, sagte Sie, ihr Stimme nun fest, vielleicht bin ich hier hergekommen, die Geschichte zu schreiben. Aber vielleicht war es mein eigen runzelt die Stirn. Was meinst du, ich mein, dass ich nicht zurückgehe? Nicht jetzt still. Der Schnee funkelt, die Sonne stieg hoher, und der Wald mit in Ruhe, die Biene heilig workt. Jonas trat einen Schritt vor, dann nach ihnen. Lara, wenn du bleibst, dann gibt es kein Likes Leben. Hier gibt es keinen Comfort, kein schnellen Strassen, kein Cafés und Eck. Nur kalte, Arbeit und Einsamkeit und warm, unterbrach Sie in. Die warm. Das Feuer. Die Ehrlichkeit dieser Berge. Ich weiß nicht, ob ich hier für immer bleiben werde. Aber ich weiß, dass ich jetzt noch nicht gehen will es war, als hat den Atem verloren. Dann, langsam, legt sich ein Ausdruck von Erleichterung über sein Gesicht, ein Lächeln, das vielleicht seit Jahren nicht mehr gespürt hat. Streckt die Hand aus, und Sie legt die ihr hinein. Ihr Finger schlossen sich ineinander, und in diesem Moment was ain't Lara, es war kein Flucht, sondern ein Wall. Sie kehrten zurück in die Hut,
als hatten sie still ein Bündnis geschlossen. Die Stunden der Vormittagsverbrachten sie damit, Ordnung zu schaffen, das Holz nu zu stapeln, die Hut zu sichern, den ingesterten Skuppen not dürftig abzudecken. Die Arbeit war hart, doch gemeinsam fällt sie sich leichteren. Zwischen der erzählt Jonas mehr von seinem Bruder. Nicht nur von jener letzten Nacht, sondern auch von den guten Zeiten, von ihrem Lachen, von den Plänen, die sie gemeinsam geschmiedet hatten. Zum ersten Mal könnt dies Erinnerungen teilen, ohne das sie in erdrückten. Weißt du, sagte Lara, als sie nebeneinander im Schnee standen, vielleicht wär dein Bruder froh, wenn sehen könnt, dass du nicht allein bleibst. Dass du nicht nur überlebst, sondern lebst Jonas nicht langsam. Vielleicht hast du recht am Abend, als die Sonne hinter den Gipfeln verschwand, kehrten sie erschöpft, aber zufrieden in die Hut zurück. Wieder brandt das Feuer, wieder legten sie sich unter die Deck. Doch die Esmal war anders. Kein Zufall, kein Sturm hat sie zusammengebracht, sondern ihre Entscheidung. Jonas, flüstert Lara. Wenn jemand mein Geschick liest, dann soll wissen, dass ich sie nicht allein geschrieben habe sa seien, sen Blick wake und ernst zugleich. Dann lass uns zusammenschreiben. Zeil für Zeil. Nacht für Nacht sie lachelt. Draußen sind sicher nur die Kalte, doch drinnen war es warm, warmer, als sie vermoglich gehalten hat. Und so begann in dieser heißen Nacht im Schnee nicht nur ein Geschicht, sondern ein Leben, das zwei Menschen wagten, gemeinsam zu leben. Die Tage wurden länger. Der Winter war noch nicht vorbei, doch die Sonne zeigt sich häufiger, liest den Schnee in den Hängen glitzern und warf helle Streifen durch die Fenster der Hut. Lara stand früh am Morgen auf, öffnet die Tür und admit die Claire, kalte Luft tief ein. Jeder Atemzug brandt ein wenig, aber fällt sich lebendigen, der als, was sie in der stickigen Luft der Stadt gespürt hat. Jonas war bereits draußen. Hackt Holz, rhythmisch und konzentriert. Lara blieb einen Moment stehen, sah ihm zu. Seine Bewegungen waren kraftig, sicher, fast wie ein Ritual. Früher, dacht sie, hat sie dieses Bild vielleicht für ein Postkarte gehalten, ein Mann in den Bergen, allein gegen die Natur. Doch jetzt wasseint sie, das hinter diesem Leben mehr steckt, Masal, Einsamkeit, aber auch ein Tiefruhe. Du beobachtest mich schon wieder, rief ohne aufzusehen, und ein kleines Lächeln huscht über sein Gesicht. Lara grinst. Und du beschwerst dich kein bisschen liest die Axt sinken, wischt sich den Schweiß von der Stirn und trat naher. Ich beschwer mich nur, wenn du den Tee vernachlässigst ist schon heiß, erweitert sie und hab die kann, die sie eben aus der Hut geholt hat. Gemeinsam setzten sie sich auf die Bank vor dem Eingang, tranken den dampfenden Tee und sahen auf das Weißtal hinaus. Still breitet sich aus, kein bedrucken still, sondern jean friedlich Ruhe, die Lara ins Wisken zu lieben gelernt hat. Doch so schon dies Tage waren, sie brachten auch Zweifel. Lara war Journalistin, und ihr altes Leben wartet irgendwo da draußen. E-Mails bleiben unbeantwortet, Kollegen fragten sich langst, wo sie war. Manchmal legt sich dieses Wissen wie ein Schatten über ihr Gedanken. Eines Abends, als sie zusammen am Feuer saßen, sprach Jonas offen aus du wirst irgendwann zurückgehen müssen, Lara sie sah ihnen, überrascht von seiner Direktheit. Warum sagst du das, weil ich sehe, wie du manchmal in die Fern starrst. Weil du jemand bist, der Geschichten braucht. Hier, gibt es nur die still das stimmt nicht, widersprach sie sanfte. Hier gibt es die große Geschichte meines Lebens Jonas wollte antworten, doch sie legt eine Hand auf sein. Ich weiß,
ich werde nicht weg hier bleiben. Aber ich weiß auch, dass ich nicht so schnell verschwinden will. Vielleicht finde ich einen Weg, beide sie überbinden sen Blick bleib auf ihr ruhen, und in seinen Augen spiegelt sich ein Funken Hoffnung. Die Wachen Virgingen. Sie lernten, sich aufeinander einzustimmen. Lara half beim Holtolen, beim Coachen, beim Flicken der alten Mobile. Sie lacht, wenn Jonas sie neckt, weil sie beim ersten Mal fast im Schnee stecken bleib. Wiederum lernt, ihr Negier zu akzeptieren, wie sie als aufschrieb, Kleinbeobachtungen, Eindruck, Wort, die ihm entglitten, aber für sie Wortwahl waren. Eines Tages fragte sie ihn, darf ich die Geschichte aufschreiben? Deines Bruders, dein Leben hier, Jonas zagert lang. Schließlich nicht Aber nur, wenn du die Wahrheit schreibst. Auch die Dunkelheit ich verspreche es, sagte sie. So begann Lara, abends Bakertsenschein Notizen zu machen. Sie schrieb über die Kalte, die Einsamkeit, die Stummigwald der Natur, aber auch über die unerwartet Warm, die sie in dieser Hut gefunden hat. Doch die Berge bleiben unberechenbar. Eins Nachts, als der Schnee schwer auf den Asten lag, weckt Jonas sie plötzlich. Horst du das, ein Grollen ging durch die Still. Dumpf, fern, aber unüberhörbar. Lara setzte sich auf. Was ist das, Ähnlein, sagte Jonas ernst. Sie standen auf, tritten vor die Hut. In der Fern, am Hang gegenüber, sahen sie, wie ein weiss Masse sich lässt und donnernd ins Tal stört. Der Boden bett, Vogelstoben erschrocken auf. So etwas vergisst man nie, murmelt Jonas. Lara legt ihr Hand insane. Und doch bleibst du hier weil ich gelernt have, dass man nicht vor jeder Gefahr fliehen kann. Manchmal muss man einfach standhalten sein Wort bleiben in ihr. Vielleicht galt das nicht nur für die Berge, sondern auch für das Leben selbst. Als der Frühling nachher kam, tauten die ersten Stillen im Wald auf. Wasserrot in kleinen Batchen, die Vogel kehrten zurück. Lara spürt, dass die Zeit ihres Abschieds nachher kam. Ihr Herz zog sich zusammen, wenn sie daran dacht. Eines Morgens, während sie gemeinsam am Bach standen, fassaint sie sich ein Herz. Jonas, ich muss zurück. Nur für ein Weile. Ich muss mein Arbeit binden, mein Dinge ordnen sein Gesicht bleib unbewegt, doch in seinen Augen lag Schmerz. Ich wusste, dass dieser Tag kommt aber ich verspreche dir, ich komm wieder Jonas schwieg. Dann griff nach einem kleinen Holzes Tuch, das geschnitzt hat, ein Wolf, fein und sorgfältig gearbeitet. Nimm das. Damit du den Weg zurückfindest Lara nahm die Figur, ihr Finger zitterten. Und du, wardest, solang es dauert sie sahen in anderen, und in diesem Blick lag als, Abschied, Hoffnung, ein Versprechen. Am Tag ihrer Abreise war das Wetter mild. Sie packt nur wenig, ein Rucksack, ihr Notizen, den geschnitzten Wolf. Jonas begleitet sie ein Stück durch den Wald, bis der Pfad deutlicher wurde. Von hier findest du ins Dorf, sagte Ich weiß sie standen schweigend dann bugt Lara sich vor, kussend in Sanfeet auf die Lippen, ein stiller Schwur, das dies nicht das End war. Wir sehen uns wieder, flüstert sie. Jonas nickt. Ich werde hier sen sie want sich ging den Pfad hinunter. Der Schnee erst, die Sonne glitzert, und in ihrer Task lag der kleine Holzwolf, ein Stück von ihm, ein Stück dieser heißen Nacht im Schnee, das sie nie verlieren würde. Als sie stunden später das Dorf erreicht, sahen die Menschen sie erst anten. Wir dachten schon, du hattest den Sturm nicht überlebt, sagte die Wirtin. Lara lächelt nur.
Vielleicht habe ich dort oben mein Leben erst wirklich gefunden. Sie wasseint, die Geschichte war nicht zu Ende. Sie hat gerät erst beginnen. Die Straßen der Stadt waren laut, hektisch und voller Leben. Autos drängten sich durch die Kreuzungen, Menschen eilten mit gesenkten Kopfen und Handys am Ohr aneinander vorbei. Lara stand mitten darin, einen Moment lang wiegelnd. Es kam ihr unwirklich vor, als sei aus einem Traum erwacht und zurückgekehrt in eine Welt, die ihr plötzlich fremd war. Seit Wochen war sie wieder hier. Sie hat Artikel geschrieben, Interviews geführt, Terminen gehalten. Ihr Kollegen hatten sie mit Fragen überhaupt, wo sie so lang gewesen sei, warum sie nicht erreichbar war. Lara hat nervig geantwortet. Ein Sturm, ein Hut, ein Aussaif. Niemand hat die Wahrheit verstanden. Doch nachts, wenn sie in ihrer kleinen Wohnung lag, hort sie das Knacken von Holz im Kamin, rock den Rock, spürt die Kälte, die Jonas mit seiner Nahe vertrieben hat. Sie griff dann nach der kleinen geschnitzten Wolffigur auf ihrem Nachttisch und hielt sie fest, als könnt sie zurücktragen in Jean Welt aus Schnee und still. Eines Tages bat ihr Chefredakteur sie ins Büro. Lara, begann die Text sind gut, kein Fridge. Aber irgendetwas ist anders. Früher hast du gebrannt für die Geschichten. Jetzt, workst du, als warst du mit dem Kopf woanders. Sie schwieg. Ich habe ein Angebot für dich, fuhr fort. Ein langeres Projekt. Reportagen aus entlegenen Regionen. Natur, Menschen, Grenzerfahrungen. Du würdest reisen, frei arbeiten. Was sagst du, Laris Hirschschlag schneller. Wohin Gina, das liegt in dir wir wollen nicht Geschichten. Authentisch, ehrlich in ihr regt sich etwas, ein Anhang, fast ein Plan. Vielleicht war das ihr Chance. Nicht ein Entweder-oder, sondern ein Saulealesauch. Ich denke darüber nach, sagte sie. Doch innerlich wasseint sie langst, was das bedeutet. Wochen Virgingen, waren Lara organisiert, schrieb, plant. Doch immer wieder zog es ihr Gedanken zurück in die Berge. Schließlich könnt sie nicht länger warten. Mit dem Vorwand einer Recherchereise packt sie ihren Rucksack, verstaut Notizbücher, Kamera, und den geschnitzten Wolf. Als der Zug in das kleine Bergdorf einfuhr, war der Himmel klar, die Gipfel Schnee bedeckt. Ein Vertrautes Sehen durchfuhr sie, als sie den Bahnsteig betrat. Sie erinnert sich an die erste Nacht, den Sturm, die Angst, und in Jonas Lacheln am Führer. Im Gasthofer kundigt sie sich nach ihm. Die Worten, die sie wiedererkannt, nicht. Ist noch immer oben in seiner Hut. Aber es war ein harter Winter. Manchmal denke ich, ist so einsam dort. Lara denkt und macht sich sofort auf den Weg. Der Aufstieg war beschwerlich, aber diesmal fühlt sich andersen. Sie kennt den Pfad, die Stellen, wo der Schnee tiefer lag, die Kurven, in denen man den Atem anhalten musste. Ihr Pocket schneller, nicht nur wegen der Anstrengung, sondern wegen der Erwartung. Als die Hut endlich in Sicht kam, blieb sie stehen. Rockstieg aus dem Schornstein. Ein gutes Zeichen. Doch gleichzeitig überkam sie Unsicherheit, was, wenn Jonas sie nicht mehr erwartet? Was, wenn Versprechen zu spät kam? Sie trat naher, klopften. Einen Moment lang geschah nichts. Dann öffnet sich die Tür. Jonas stand da, größer, kraftiger als sie in Erinnerung hat, mit Bartstoppeln und einem überraschten Ausdruck in den Augen. Einen Herzschlag langskien zweifeln, ob träumt. Lara, seine Stimme war rau, fast unglaublich. Sie lächelt, und Tränen stiegen ihr in die Augen.
Ich habe es gesagt, ich komm wieder trat hinaus, ohne Wort, sag sie in sein Arm. Die Umarmung war fest, beinahe verzweifelt, als wollt prüfen, ob sie wirklich da war. Ich hab gezweifelt, flüstert Jeden Tag doch hast du gewartet nicht. Drinnen in der Hut war als where die Zeit stehen geblieben. Der Kamin knistert, die vertrauten Mobile standen in ihrem Platz. Nur die Kerben im Tisch waren tiefer, die Decken etwas abgenutzter. Du bist dunner geworden, stellt sie fest, warend sie in Ansa. Die Winter hier sind kein Freunde, antwortet trocken, doch sein Augen funkelten. Aber ich lieb noch jetzt, lebst du nicht mehr allein, sagte sie leise. Jonas set sein sicher gegenüber, sah sie langen. Bist du sicher, dass du bleiben willst? Dein Leben, ist doch da draußen vielleicht, antwortet Lara. Aber mein Herz ist hier war kein großes Geständnis, kein pathetisches Versprechen, nur ein Satz, klar war. In den folgenden Tagen letten sie Seat, als hatten die Monat der Trennung nur Nacht gedauert. Lara half beim Holtolen, Jonas sagt ihr neue Pfade, die entdeckt hat. Sie schrieb Notizen, manchmal ganz Seiten, über das Leben in der Hut, über die Still, die Arbeit, die kleinen Moment. Abends saßen sie am Führer. Lara las ihm Passagen vor, hort aufmerksam zu. Du magst aus meinem Leben eingeschickt, sagte einmal. Es ist schon eingeschickt, erweitert sie. Ich schreibe sie nur auf durch eins nachts, als draußen der Wind heult, brach Jonas en Schweigen. Lara, ich hab Angst sie sah in überrasten. Wover, dass du eins Tages wieder gest. Das die Welt dich zurückholt. Das ich dann wieder alien bleib sie legt ihr Hand insane. Viel leicht werde ich wieder gehen. Viel leicht verwachen, vermanat. Aber diesmal werde ich nicht verschwinden. Ich werde zurückkommen, immer wieder Jonas nicht langsam, als muss dies Wort in sich aufnehmen. Weißt du, warum ich diesen Wolf geschnitzt habe, fragte nach einer Weile. Nein weil Wolf sich den Weg merken. Sie finden immer zurück zu ihrem Rudel. Ich wollt, dass du zurückfindest, zu mir Lara spurt, wie sich ihr Kettles us nerd. Dan bin ich weil dein Wolf lacht lies. Viel leicht bist du mehr als das der Frühling kundigt sichen. Schnee eschmals fühlt die Back, die ersten Blumen wagten sich herwehr. Lara wassaint, dass ihr Arbeit sie bald wieder rufen würde, doch diesmal folgt sie kein Panik, keinen Bruch. Sie wassaint, dass sie ein Zuhaus hat, zu dem sie zurückkehren könnt. En ihrem letzten Abend vor der Abreise saßen sie wieder am Kamin. Jonas sah sie ernsten. Egal, wo du hingest, ich ward. Aber nur unter einer Bedingung welch, dass du nicht nur Geschichten anderer erzählst, sondern auch unser Lara nicht. Versprochen so verlies in ihr Wort, ihr Text, bald die Berge fanden ihren Weg hinaus in die Welt, Geschichten von Still, Schnee Führer, von Angst Mut, von Einsamkeit nahe. Geschichten von einer heißen Nacht im Schnee, die zwei Leben für immer verändert hat.